రాష్ట్రంలో ప్రాసిక్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్ను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జస్టిస్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి. కేసుల విచారణ, దర్యాప్తు పర్యవేక్షించే ప్రాసిక్యూషన్ డిపార్ట్మెంట్కు సరైన సౌకర్యాలు కల్పించడం లేదన్నారు. దీంతో కన్విక్షన్ రేటు తగ్గుతోందన్నారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి. సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు తాను కృషి చేస్తానని చెప్పారు. ప్రాసిక్యూటర్లు పారదర్శకంగా పనిచేయాలని సూచించారు. హైదరాబాద్ దస్పల్లా హోటల్లో ప్రాసిక్యూషన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన స్వాతంత్ర్య వజ్రోత్సవ వేడుకల్లో ఆయన మాట్లాడారు. Department that is neglected is our department, but the blame always goes to prosecution. If a witness turns hostile, if a witness has not supported the case of prosecution, because before the case come to the court, there is social media trial is going on. They give convictions, they give death sentence, they give everything. But the moment the actual case comes to the trial, it is we who have to conduct the trial. It is the prosecutor who has to produce the evidence. It is the court which has to evaluate the evidence based on the settled principles of law as per the Indian Evidence Act, where though morally the court may be feeling that that fellow has committed guilt, but we may not be able to give such a finding in view of the legal barriers. That is the reason it is high time to improve the facilities, to improve the allocation of budget to the prosecution. I believe that during the tenure of your dynamic DOP, you are likely to get some more facilities. Conviction always brings lot of change in the system. I had an experience while I was working as a junior civil judge in particular part of Rayalaseema where there was faction. Always they used to keep, even for Gaming Act also they were adding section 5 of Explosive Substance Act, saying that unless this section is kept, you are releasing then and there itself on bail and that fellow is coming. But due to improper investigation or lack of legal inputs in the investigation, almost 99% of the cases were ending in acquittal. Then I spoke to the additional SP. He came to me. I gave him some tips. This is the way you are expected to recover, to seize and to produce the material before us so that we can give some conviction. Otherwise, even in a Gaming Act, if you are seeing that when they are playing some cards, when the police tried to chase them, they were throwing the bombs on them. That is the prosecution case. Could anybody believe this version? That's the reason I told thereafter all the cases which were pending under 5 years act were disposed of by me. Then I suggested my APP to take 3 or 4 sessions to the officers in my jurisdiction where I was working as JFCM, and properties were seized, remnants were collected in a proper way. Defense counsel were under the impression that these all the matters are likely to be given clean acquittals. I started giving convictions. You believe it or not, the additional SP has come. Sir, మేము 100 కేసులు పెడితే there is no response sir. ఒక కన్విక్షన్ వల్ల చాలా రిఫర్మేషన్ వస్తుంది. మీరు 6 months నుంచి కన్విక్షన్స్ ఇస్తున్నారు, మాకు ఈ లిమిట్స్లో జెన్యున్గా బాంబ్స్ వెతుకుతామంటే దొరకట్లేదు సార్ అని అంటారు. దట్ కుడ్ బి ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ కన్విక్షన్. యూ ఆర్ దేర్ టు గెట్ ది కన్విక్షన్, టు సపోర్ట్ ది ప్రాసిక్యూషన్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్, యాజ్ ఎ ఫ్రెండ్, philosopher and guide of the court, you don't mislead the court. Wherever you have a weak case, protect the fundamental right of the innocent victim or the accused.